携帯を使ったことはない。Because there are 70% in the world, the people who have no experience with using phone. There are 70% in the world. でこのマーケットは、それを変えていきたいと思っているし、またビジネスとしても非常に魅力だと思っています。So for us, we want to change like that situation, and also we think that it's a big business. で日本には古い携帯電話を持っている方々がたくさんいるから、それをうちが買い取ってそれに回線を入れて提供します。So in Japan, there are many phones which is not using. So we will buy them and 買って送ります。and provide to the developing country. 我々の負担が少なく発展途上国に対して、市場を取りに行けると。So we can buy the carrier device in cheapest price, and we can develop them to the developing country. でもう一つは、物流をしますから、うちはその物流業務の一部を、障害者の施設でやってます。難しいですね。物流。デリバリーを、障害者。So we will do the delivery service, some of the delivery service at for the disabled person, because so we want to help disabled person, so we will do our delivery, some of delivery by disabled person. で我々はこういった活動によって、これを訳してくれば世界中の皆さんにその携帯でこう幸せになってほしいと。So by doing this, we want to make the people happier in the world. でそれに対して弊社は、10月10日に設立をする前から準備をしていると。で日本の通信キャリアの元経営陣もマネジメントメンバーに入っている。So we are preparing for doing this before about 1 year, and we also have the ex-career management in Japan. We have the management from ex-management like this company. でそのチームの中でデバイスをどうするか、回線をどうするかで通話をどうするかっていうのを検討してきた。So for 1 hour we think about what we can do for device, for line and so on. でデバイスは、device メインデバイス、マイキャリアメインデバイス、ネクサスはなんで、これがメインデバイスなんですが、1万円ぐらいのデバイスとこのぐらいのデバイスと iPhone の高いデバイスをシンプルに揃えたい。So this is main device, but we will provide the cheaper one and like this one or iPhone, the expensive one. とタブレットは iPad や Nexus の入る。And for the tablet, like iPad or Nexus 5. できれば、これは本社と相談したいんだけど、フューチャーフォンも扱いたい。And if it's possible, we want to develop the future phone like Nokia or. でなぜならばその日本はスマートフォンの所有がまだ 30% だから、ほとんどの人がまだフューチャーフォンを使っている。Because in Japan, there are many people using future phone. So if it's possible, we want to provide them the future phone. そのフューチャーフォンで御社の通話アプリが使えるようになるんだったら、それは大きなマーケットであると。So if we can use your application at the future phone, this is big market in Japan. ぜひ検討してほしい。So we want to talk about that. I see. May I have one question about that? There is one little thing which I didn't understand. You want to support, you want to have these phones, you have some SIM inside, and you want to be connected in all Japan and also in abroad. So I don't understand how we will get the connectivity, because to build the network is extremely expensive. So I think you have to be like MVNO. Do I understand it correctly? ですこんだけ多分やろうとすると多分通信回線元からゼロから作るとなるとやっぱそれ高いじゃないですか。多分そこに関して心配してる。じゃあその通信回線について今から説明します。So about the line. で通信回線は NTT ドコモや UQiMax の既存のキャリアから MVA のモバイルバーチャルネットワークオペレーターで間借りをします。
So we can use that like the big three line, some part of the big three line. I see. So it will be like the virtual operator. You will Yes. use the infrastructure of these big three, Yes. but you will have your own network on them. 独自に持ってないんですよ。独自は全く持たないスタイルだからバージンモバイルに似てると。 So we won't have the own network. Just we use the big carriers line. So Mhm. it's like a Virgin Mobile system. Yes, it's very popular here in Czech Republic as well. So I で日本はもともとその MVNO ができなかったんだけど、4年前からできるようになりました。 So in Japan, we were not able to do MVNO before 4 years, but it was changed, Mhm. so we can do it like that. だから既存の自分たちでLINE を一から作らなくても、お客さんに携帯キャリアとしてサービスが提供できる土台がようやく整ったんだと。 So that's why we don't have to rebuild the line from zero. that is very important. You're going to use just their data services, or as well that your customers going to call via their network? データサービスだけ。メインはデータサービスなんですけど、音声も実は扱えるんだが、それは今検討していると。 So mainly we just use the data service. But we are going to manage about the なのでできるんだけど、たくさんやってしまうと、今弊社のリソースが限られているから順次増やしていきたいと。 because we have very small resources now, so we are getting bigger and bigger. まずはシンプルなプラン、シンプルなデバイス、御社のアプリで、少しずつお客さんに提供していくと。 So at first we want to make simple device, simple plan. ですと。 Makes sense. Thank you. Understand. であともう一つが、アプリをこの1年間で世界中の2アプリを実は試してきたと。 And one more thing, we tried the application like Google IP system all over the world. で、さまざまなアプリを検証した結果、なぜ御社のアプリケーションにしようかと思ったかというと、まずはこう品質がすごく良かったと。クオリティ。 So we use various kind of application, and Acrobit solution is the best quality. あ And とは、非常にその1年前と比べてたくさんアップデートもしてるし、品質もすごく上がってるから将来性が素晴らしいと思ってた。 And if we compare 1 hour ago, it is many update, and the quality is getting better and better and better. So in the future, it will be much better. ぜひ御社と組みたいと思って、今日はチェコに来させていただきました。 So we want to make contract with you and do our business with you. So that's why we come to here today. でそれ That's が、 my pleasure to hear that. Thank you very much for this appreciation. We try to improve the quality all the time, and we are also very popular in Japan. You know, Fusion for sure. Yes. We also have another deployment with Covea. There the Ozeo application 050. This is also tens of thousands of deployments. So one good thing about that is that the application is translated in Japanese language. We have got all the Japanese specifics resolved. Like for example, the contact list sorting. This was a very hard problem to solve. So the application is ready for Japanese customers, I would say. そのフュージョンさんしかり、その050しかり、日本に関していっぱい実績があって、その例えば多分前の会社と他の会社とかも結構困ってる部分あると思うんですけど、そこに関しても全てもクリアしてきてるんで、日本に関しても特にそのアドジャスト、日本順の適用ですか、そういうのにも完璧だと。素晴らしい。それが弊社がやりたいことだ。これからやっていくことです。 So these are what we do in the future. Understand? It's It's very interesting. So from that, I understand that your target is common users. It's not business phone. It's not specific to some corporate stuff. No encrypted communication. You want to have an application which is usable for wide audience, for any common people who want to just make calls. なんか特定のそのターゲターゲットとかないですよ。まず、ターゲットにしているのは、学生と若い女性、 So our main target is the student and 若者、the younger people.
とあとは高齢者 and the elderly people. で So 高齢者が lower income. Lower income. 低所得者ってことですよ。低所得者がまずターゲット、低所得ターゲットで30、40代、50代ビジネスマンはどうしても通話のクオリティを求められるから、後々やっていきたい。 So about the businessman, I think they care about the communication quality. So the later we think about them. Yeah. でナンバーポータビリティが日本では、PHS と携帯キャリアが今月から一緒になりました。 And for the number portability, the PHS and the normal carrier is integrated. 050の番号も後々ナンバーポータビリティ一緒になるからもう番号は一緒になります。 So in the future, the 050 will be number portability. So all things in the same situation in the future. でそのタイミングが弊社が大きくキャリアとして成長するタイミングである。 So that timing is, I think, our company will getting bigger. OK。そんな感じですか。とりあえずそんな感じだね。So Rafael informed me that you'll be interested in white label based on our soft phone application, and you will want the push functionality as well to be able to receive calls and reduce the battery usage. What is the time frame? How fast would you want to have this application? ラファエルさんから話聞いてるけど、仮にとりあえずホワイトレーベルの普通のアクリビットで、プッシュノティフィケーションに入れてほしいやつが欲しいと思うんですけど、どれぐらいの速さが欲しいですか、それを。テストをしたいから来年の1月2月あたりには欲しい。 So we want to do the test. So we want to have them till the next January or February. そこではダウンロードできる状態、要はアップストアとかからダウンロードできるように2月にはしたい。 So at the next February, we want to test download from the app. なんでしたっけ？iTunes or iTunes and Google Play. That means internal test, not a customer test. どういう感じのカスタマーテストか、その普通のテストはどっちかっていう。どっちが？カスタマーテストを。No, you said you want to test the application in February. Yes. That means internal test or to provide it to customers. だからそのインターネット社内だけでやるやつか、実際そのお客さんに提供する。そうでカスタマーテスト。It's doable, but it's kind of issue as we are going to have a office close down in December. At the half of December we're closing office and opening in January again. But it's definitely doable. 12月の半分は休日なんで、休日っていうことを考慮しておいてください。多分できるみたいな怖いってますね。っていう感じだから、あと聞いてほしいのはそのアプリは、御社のアカウントで iTunes に上げるのか、うちのアカウントで上げなきゃならないのかっていう。早い方を選択したい。そう上げるっていうと何て言うんですか。Provide. So which one is faster? If we provide from your account or our account to iTunes to download? Well, if it's for February, I don't think it makes a difference because if you apply for the iTunes account, it will take maybe a week or 10 days before you can upload your application there because you will need to show the paperwork for your company and so on. But if it's only 10 days, you can do it in January and you can still have plenty of time to upload the application. 実際そのどうか考えなので、多分実際大差がないって言ってますね。どっちでもいけるって言ってます。I would suggest that you put the application to your iTunes account because it will give you more flexibility later. For example, if you want to add some in-app purchase, like the user who will download the application can buy something extra, then the money will go to your account directly. But if we release under our account, it will be us who will get the money and then we will have to send it to you and it's quite inconvenient and uncomfortable. It will be much better if you have your own iTunes account. ちゃんとこちらのアカウント使った方がいいとおっしゃってまして、というのも例えば後々なんか買い足すとかそういういろいろとかそういう場合があると思うんですけど、そうなった際にアクロさんがアカウントですと
向こう側にお金が入ってしまって、それをまたこっちに送金するという手間がかかってしまうので、なるほどね。それでこちら側にしてれば全部こっちに全部入ってくるんで、じゃあそっちから本社に払うと。まあ、払うなり、まあ、いろいろ。了解。まあそれはじゃあ検討します。はい。OK。あとは、まあ、それでアプリダウンロードしてテストはもう別にスケジュール的にはいけるっていう話ね。で、1アカウントごとの費用があったと思うんだけど、あれはそのへのプッシュと、できれば留守番ネームを入れたらいくらになるかっていうの。So, I think their fee for one account, maybe within 5,000, it is €4 for each account. So if we insert It's for dollars. I or believe. dollars, For dollars, I think so maybe dollars. It's for dollars. So if we insert push notification or something, how much does it? The push notification, if you want to host your servers, then I think we have the prices. You will not pay per user. You can have as many users as you want. There is the only thing is the installation of the push server, and then there is a monthly fee of I think 100. It's €100 per month for monthly fee, and it's €3,000 per instance of push server. The installation, the setup fee, The setup fee. right? €100 for months For month, yes. and setup fee for €3,000. 3,000. This is just one time setup fee. あれですね、セットアップに関してまず最初のセットアップが3000ユーロ、でそれ以降は100ユーロです、月に。つまり日本円で換算すると大体133かけて、あれですね、まあ、大体4000じゃないや、 400万。ちょっと待ってください、違いますね、30万なんで133かけて、And our calculations show that one such server should handle 30,000 users. one SIP server for 30,000 users. One push server, CP server can handle 30,000 users. だからこれが初期費用とかね。そうですね。で、プロさん側の見積もりですと、その1個のシップサーバーにつき3万人まで対応できる。3万。OK OK。対応できますと。3,000 30,000 3万。3万ですね。じゃあこれが初期費用で月額がこの100ってね。100ユーロだと。100知ってるか。まあ1万3,300円です。今の通貨だと。じゃあこれがこのシップサーバーあたりの原価になります。原価というか、まあ、これが1個のシップサーバーでこの限界人数です。限界人数で、これが我々が先に支払う費用になるのね。じゃあこれはもうプッシュもついてるし、いやこれあれですね、これプッシュサーバーの、プッシュサーバーだけのそうなの。はい、利用費です。で、最初のじゃあ iOS とか Android っていうのはもともと見積もられた金額かかっている。So, for the contract for iPhone OS or Android, is it the 6,000 euros. 6,000 euro. 6,000 euros 6,000 each. each. 6,000 each だ。This is, I must say, quite a bargain. I'm surprised. I think you must give Rafael a very hard time because this is usually we charge more than that. So you have got a very good price. Congratulations. これ本当はもっと高いらしいです。ベリーグッドサプライズか。でこれがeachです。だからiPhone OS とか Android 各自 Yes, it's そのeach. It's each. じゃあまあ数百万円でいけるってことだね。まあそうですね。No problem. And there is also a maintenance fee of 3,000 per operating system per year. でメンテナンスフィーとして3,000ユーロが毎年かかると。まあそれは年間ですね。This is something which I may explain. It is very important to have this because the mobile operating systems they change a lot. Every year Apple makes a new release and every year we have to make some adjustments in the software to keep it running and to keep it look nice. So it's not one-time deal. As the mobile operating systems change, we will need to provide updates as well. It's very important and we are ready to do it, but there has to be some maintenance fee so that we are able to continue that. それもう携帯そのモバイルのオペレーティングシステムというのはなんか、年々すごいなんか変化してまして、まあそれに対してこれ払っていただければ全部対応していただけるのでします。じゃあこれがプッシュで、こっちが普通の通常のモードと。じゃあ支払いはどうしたらいいかと。
So, how can we pay for this one? Well, the standard way how we do it is that we want always the 50% of the development fee in advance. This is just the 50% of the development fee before we start the development. This is like to show that there is a serious interest from your side and we have got something to start with. This is only for the development fee, so it will be 50% of 6,000 twice, so it will be 6,000 euros. あれですね、最初のまあそのデベロップメントのそのまあ日本語は出てこないんですけど、その最初にまあ広告費用みたいな形でその6000ユーロ、まあ各 iPhone そのキャリアにつきキャリアじゃなくてその OS につきの月の 50% を先に支払い、まあ工賃費に最初に初期費用として、前金 50%。そうですね。それに関してはその単にその OS の値段だけです。OK。Then we will need from you some information about the application, how exactly it should be, what should be the name of the application, for example. If you have some specific design of the application, some colors, some logos, and so on, you will need to provide this to us. Without that, we can't start the actual development. We have got a tool which is online. It's called design.acrobits.mtg1118-02. It's a web tool where you can upload the little assets of the graphics and you can see the phone on your web page. You can see how the application will look. This is the best tool to create a design of your white label. If you don't want a design, just tell us. We will use the default ones, but most of the white labels they want to have their own custom device. でまあそしてその次の工程としまして、まあアプリの名前どうするのかとか、でデザインとかあとロゴどうするのかっていうのがあるんですけど、それに関しては向こうでちょっといろいろなんかすぐ表示されるシステムがあるので、それで試してみてください。でもしデフォルトでいいんでしたら、もう言ってくださいと。OK。じゃあそれを調整しましょう。で Once we have this, it will take us, I think this is 6 weeks, is that right? In 6 weeks, we have for the development of the application. We will then send you the demo versions of the application and you can test it on your devices, you can test it on your network, you can make sure everything is as you expect. でまあこれにここで出されたそのサンプルに対して作るのが大体まあ6週間ぐらいで、それができましたらまあデモとか携帯にダウンロードしたりとかできますと。And for this testing, we have some time frame for 6 months. After 6 months, we believe that this is enough time to make everything tested well, and the application after that should be ready to be released on App Store and Google Play. So at the moment when you tell us this is fine, this is how it works, we like it, we submit it to the App Store and Google Play, and after Apple approves the application, the remaining 50% of the application is payable. で、まあ、これでいろいろやった後に、そのアプリ実際にその iTunes なりです、アプリをダウンロードできる状態するわけじゃないですか。でそれで Apple とかが OK しましたら、残りの 50% 支払います。ああ、素晴らしいスケジュールだ。OK, no problem. Excellent. One thing I should point out, in case that the application is released on your iTunes account, at the time it is released, we lose all control about it. So if you stop paying us the license fees, there is absolutely nothing we can do. And for this case, we require in this case some prepayment of licenses. At least 2,000 of the licenses should be prepaid at the time the application is released. So this is one extra requirement in case it is under your iTunes account. If it will be our account, then we don't have this requirement. で例えば、まあ、こちら側のアカウントに使用するとなりますと、例えばライセンスフィーとか向こうに払われた瞬間に、もう完全にストップされたりとか、これバイトさん何もできないんです。だから、まあ、そういうことが起きる可能性があります。What do you say about the 2,000 license? It is the license fee, as we say, it's €3 per license, and we want in advance some advance payment for 2,000 of these licenses. でその先ほどおっしゃってたその、ライセンスなんか1個につき何円とかあったじゃないですか。でその最初に初期費用としては、その2000ライセンス分のは欲しいとして。2000ライセンス。OK。まあ、知れたよね。まあ、そうです。OK です。あとは、そのライセンス分は月額とショットがあったと思うんだけど、それは途中で変えれるのかな。So I think they are monthly license or once-time license. So can we convert in the future?
Yes, but it's quite complicated. If you think about it, it's not easy to make the switch. めんどくさいけどできるってできなくもないですけど、ものすごいめんどくさくて大変って言ってます。If you think about it, how would it be done? If we start with the one time, then you will have some users for which you already paid, and then you want to do monthly, you would be like paying again for these users. And if you do it the other way is easy, maybe easier if you start monthly, but then again you will pay one time for the users for which you already paid. So if you're okay with that, it is possible, but I don't think it's very good for you to. 例えばですけど、なんかマンスリーで払ってた人いて、いきなりワンタイムだったら、これまたこのマンスリー使った人に払わないといけないんですよ、全部。まあ、うちが全部その支払いをするわけじゃない。まあ、基本的にはそのアドオンした状態で、まあ、プリインストールして出すわけだから、そうだね、まあ、それちょっとじゃあ社内で検討しますって言っといて。So we will think about that. Please do. We can do it if we start at the time of the switch. If we start from the beginning, it is doable. But then you will be paying extra because you have paid already some money for the users in the past. So if you can think it through, if you can come up with some solution, we are ready to discuss it. But I don't think it will be very easy because it's not very. 例えばじゃあショットで初期にワンアカウントあたりの費用を払うとすると、それはどういった示し払いになるのかと。例えば月額の1日から末までの分を御社にいつ支払うのかっていう、どういう集計方法でどういう支払い方法かって聞いて。それは、どういうことに関してですか。例えば、ショットで例えばショットで最初5000円だったとして、その支払い方法と締め日ね、要はいく月間で1日に申し込みする人もいれば20日に申し込みする人もいるわけじゃん。それをどういうタームでこう区切ってどういうふうに支払いをするのか、御社に対して。So if there are 5,000 users, how can you know the number of the license and how can we pay for that? We count the unique numbers based on SIP unique usernames. SIP unique username でまず SIP unique username. So if you have one user with SIP unique username and they use the applications on 5 different phones, 3 iPhones, 2 Android phones, or they change the phones, they sell the old phone, buy a new one, it is still counted as one user. You don't pay anything extra. これオリジナルのシップユーザーネームなんで、その人が多分デバイスから私も結局同じものを使ってるんで、それに関してはワンカウントだと。ワンカウント。And we have got a licensing server, acrobits licensing server, and each time the user enters some username and password and is able to successfully register, which means it is a valid and correct username and password, we make a ping to our licensing server and we record this combination. Username, well, it's basically not the password, we just record the username which works. And then on the licensing server, we only count the unique usernames and we get our number. で、例えばその最初入る時にそのパスワードとか全部ピンでも全部突っ込むじゃないですか。でそのアクロビットさんのそのライセンスのサーバーがあるんで、それをやることでために向こうはカウントしてくれるんで、それをじゃあうちに請求してうちが支払うってこと。はい。OK。And we give you access to our online licensing server so you can see in the real time or just 5-minute delay because of some technical stuff. You can see in the real time how the users are added, and you can even see the usernames or the hashes of the username, the SHA1. So you can compare these records with your records on the server. Just one by one, you can see if the records are correct or not. So it's a transparent solution. You can be sure that the licenses are counted correctly. でそのオンラインのそのサーバーに関してもそのアクセス権を与えてくださるので、もちろんその時間差が5分遅れになってしまうんですけど、それによって請求書を返ってきたときに自分たち全部目視できるんで、その辺に関しては透明性は守られてますと。わかりました。じゃあ支払いに関しては OK です。はい。じゃああとはアプリをデバイスにインストールする方法としてストアからダウンロードする方法が一つあるよね。でも弊社の場合は、インストールした状態で出荷をするからストアからダウンロードする以外のインストール方法はあるかと。So if we want to use the application, most people will download from the store like App Store, but for us we want to insert it in the SIM card for the first time. So is there any other way to download this application?
For Android, it is possible. For iOS, it is possible only if you make some deal with Apple directly. For example, there is Facebook application for install, there is Weibo application, some Nike application. So it is possible, but it will be very hard. It's not easy to talk to Apple at all. So easy for the Android. For Android, it's easy. For Apple, it's possible, but very, very difficult, I would say. 例えば Android ですと、例えば Facebook フォンとかあるじゃないですか。あれってハルカリチェック書いてるじゃないですか。で、Android に関してはまあ簡単なんですけど、Apple に関してはまあやっぱ難しい傲慢な会社なんで難しいと。Apple wants to keep control of everything for themselves, so good luck, but I would be surprised if they let you do this, to tell you the truth. Apple はやっぱり多分そういうユーザーインターフェースですごい多分綺麗にこだわってるんで、初期は多分すっごいスティーブ・ジョブズになるとシンプルにさせたいんで、結構難しいんで、やるならやってくれみたいな感じで了解。いや、それに関して。じゃあ、インストールに関しては OK で、支払いと費用も OK と。あとは Maybe now when I mentioned Apple, I should also say another thing. As you know that before you can release the application on App Store, Apple has to do the review of the application. They need to check that it's compliant with Apple regulations, and it's not clear what the Apple regulations are. Sometimes they find some problem, they reject the application, and we have to submit again after it is fixed. And they give absolutely no time guarantees when the application will be reviewed. So sometimes it is done in 3 days, but in one case it took us over 2 months to get the application approved because we had to fix several times something. And we have absolutely no control, we can't guarantee this. 例えばアップルに関しては iTunes っていうのはアプリケーションチェックっていうのがすごい厳しくて、向こうが多分リジェクト拒否したら何回もその直さないといけないんで、まあいい時はまあ3日でできるんですけど、まあ悪い時はまあ2ヶ月かかったりしますと。それに関してはもう完全に Apple の権限でやってるんで、こっちに関してはもう全然コントロール権がないので。そのあたりはアクロバイトさんがやってくれる。So for that, Apple とかとやってくれる。So about if we Apple reject the application, so could you make the change? Because we can't make change for the application. Of course, this is part of the development. We need to respond to any requirements Apple tells us and fix it. I don't think we will have problem. In one case, Apple started some new regulation about encrypted calls. Something was not possible, and we had to abandon the project in the middle because during the development it suddenly stopped being compatible with Apple regulations, and the project lost its sense. But in our case, I don't think we will have a problem. たまになんかその作ってる工程作業中に Apple がそのレギュレーションを変えたせいで、まあプロジェクト全部飛ぶってことあるんですけど、そのアクロバイトさんに関してはそういうことないんで大丈夫ですと。じゃああとはシップサーバーとナンバーのアッセンブルに関してなんだけど、うちで当然用意することができるのが、弊社としてはもし可能であれば御社に全部委託するとそのオペレートが楽だからそれは可能かと。そうですね、050の番号符とシップサーバーユーザーアドミン。So we surely make our own ship server and giving the number for each license, but if it's possible, because we are a small company, if it's possible you can do things like that. You mean the server side as well? Yes, server side as well. Server side, not acrobits. We are not a server side company. We do the clients, but we have got some partners in France who do the server side, and they have got some solution for that. So maybe this would be interesting for you as well. フランスの方にそのパートナーさん、要するに外務委託のサーバーサイドがいるんで、まあそれを考えることができますと。ぜひ提案欲しいと。So we want to think about this. Okay, I can tell Rafael to give you more information because he's usually handling that. He can give you some recommendations and some contact with this company. You can compare the offers. But other people, they also use class 5 providers like Porta1, for example. They provide a solution which is just ready. You can just install it and run it. It includes even billing, so this is another option for you to consider. So is there any other option for you? Could you say one more time?
There are some companies which provide some other companies which provide class 5 switches for that, which is a switch which includes the billing, the SIP number assignments, calling, and also one of them is called Porta One. Porta One. We made even a press release. Acrobits and Porta One. We made a short joint press release about some service in the past, and we have got good experience with them. So this is another option. But we have got direct cooperation with a company in France called Andrexen, and they provide this service as well. So you can check this one as well, and maybe compare the offers, which one is more suitable for you. そのフランスのものとそのポーターというその選択肢があるんで、まあ2つ比較検討してみて。Okay. In any case, I will let Rafael know, and he will give you the conditions and recommendations about this topic as well. あと細かい話なんだけど、着信の音を変えるかかってきた時にお客さんが And one time, so could we change the ringtone? Yes. 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 それはなんかこうキャリアがもし X も Y で分かるようにできるとなんか音をうちの音に変えてそれ着信音に関し着信音ですよ。どっちが着信音は OK だけど、はい、ソフトバンクだと電話かけたらプルプルプルってなるじゃん。はいはい、だとトゥトゥトゥトゥってなるじゃんね。それと同じようです。So the ringtone is okay, and so if we make call, I think there will be boo 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 boo. So can we make the original sound like for that? Yes, the calls, like even the busy call and number doesn't exist in this call. Yes, this is also customizable. その番号は存在しないとか、そのビジーとかその通話中とかの音に関してはできますと。So for ringtones, we will need from you just some music recording in WAV files, and we can use this as a ringtone. There is no restriction. For these ringback calls, we will need from you the frequency and duration of how it should be. So for example, 2 seconds of some tone, then 3 seconds pause, then 2 seconds, and so on. Just the description of the pattern, how it should sound, and we can do it. そのディスクリプションパターンを提供してくだされば。やろう。OK。あと音声認識の留守番電話について質問したいんだけど、弊社のアライアンス先で、留守番で音声をテキストにする会社があります。留守番電話。留守番電話って単語が。Takže je tam na půl šestou. We made a reservation in the restaurant for some dinner. I think it is fine for you. It's going to be steak restaurant, I hope. Thank you very much. It meets great. It's not far from here, and we have got a reservation at 5:30, which is like an hour and 15 minutes after that. So we can go there at 5 if we want to. Yeah. So 5時に向こうに行けば5時半に予約してるんで5時に行けたらいいんじゃない。 OK。 Thank you very much. Thank you very much. And about the answering service, like if we call someone, there is no answering service. 日本の有名な会社でアドバンストメディア社という会社がある。They are famous company with the name Advanced Media. そこは日本のエクスチェンジマーケットに上場していて、で日本ではトヨタ自動車のカーナビゲーションとか大きな住宅メーカーに対して音声認識の技術を提供していると。They are providing voice recognition service to Toyota or big company like that. 提供していて、で A 社に対してある提案がありましたと。And they suggest one thing to us. でそれは、留守番電話を文章にしてお客さんにメールで届けられないかということだと。And they ask us. I think the answering service is just voice. If we just hello, we want to convert it to the text and send it to the text message. でそういった技術のアッセンブルは、セットにしてもらうことは可能かと。So もちろんその話し合いいると思うけどね。So can we insert that technology to
the acrobits answering service? Not Okay. really, because this is not done on the client. This is typically done on the server side. So if there is an answering service, the incoming call will reach the server, and then the server will try to reach the mobile phone, and the mobile phone will be either busy or it will be not available. So the answering service is triggered on the server side. Yes. It has to record the message, then it has to run this translation service to turn it into text and send the SMS. The client, our application, is not capable of doing that because it's not the task of the application. It will have to be done on the server side. 完全にそれは多分サーバーの方に残るものなんで、このアプリとは実際全く関係ないものなので、サーバーサイドでやってくれる。はい。 OK。ノープロブレム。まあそのとこかな。一応話し合っときたいとこは。なので、まあこういった形で、今準備をしているので、今後もまあビジネス間だけではなくて我々のこうビジョンにこうぜひ共感して、世界中に、通話を届けたいと。そういったパートナーを私たちも目指したいと。So we want to be a partner, like, so developing the application, providing application all over the world. よろしくお願いします。 So OK。 please do it together. Thank you very much. Thank you very much, and I hope we'll have a great cooperation together and make some very successful application we can show as a reference to everybody. Thank you very much. 向こうこちらでそのちゃんとしたアプリケーションを作って、そのこちら側に対しても、そのリファレンスをちゃんとしっかりします。 Thank you very much. OK、以上です。そんなもんかな。十分だ。だからあとは契約関係は、競合意書とかうちに送っていただいて、うちでリーガルチェックして、それが終わったらすぐその初期費用は支払いますと。 So about the contract, if you send us the contract message, we will do the legal check and send it back, and we will pay the initial cost. すぐにもう開発に入ってほしい。And we want to test at next February. So if we pay the initial cost, we want to develop the application as soon as possible. Of course. So the process would be that you will receive the contract, pay the initial fee. Meanwhile, I'll send you the link to the designer application, where you prepare design of your application, and we will agree the functionality you want to have included in the application. As soon as there is a design, we can provide you some initial version of the application that you would either like or dislike, or You will send us your comments. you send us your comments, and we will provide you with another version of the application then. だから最初にその向こうでそのアプリケーション、例えばデザインとか送ってきて、だから向こうにすぐフィードバックどうだってデモみたいに送ってくるんで、そのフィードバックを送ってどんどん変えてくると。 OK。あとそのフランスのチップサーバーのところの見積もりを早く欲しいと。 And also we want to know about the SIP server at the France company. よろしくお願いします。OK、no You problem. should give information about that this week. I think tomorrow or the day after I will talk to Rafa and I'll explain him the situation. Thank you very much. まあ注入したいことは以上です。よろしくお願いします。 I think that's all for we want to know. Excellent. I hope it was helpful what you learned from here. If you have any more questions, we can discuss it over the dinner. Fine. Great. I'll probably shift the dinner a bit earlier, that we don't need to wait until Of course. the time lapses, so we probably can leave now. Okay, thank you very much. Thank you very much. Excellent. まあディナーに関しても時間変えてあと、うちの関係者にみんなに見せたいから、ぜひスタッフさん全員の人の写真と社長と私との写真を撮りたい。 And so for our Japanese colleague, we want to show the picture. So we want, can we So- take picture for everyone and It is still light out there, so maybe I will show you the other part of the offices with the terrace, and you can see the view and make some pictures here as thank you very well. much. でまあそれ以外にとりあえず写真出して OK で、でもう So 一個そ we の will meet downstairs. テラスの方で打ち合わせは以上です。そのリスボンでない関してそのフランス側の